Okay. This morning we did some testing just before lunch. Сегодня в первой половине дня мы с вами тесты проводили, помните, перед обедом? And one of the things we tested was your prana percentage. И одной из вещей, которую мы с вами проверяли, это процент праны. You know, we've just done a big meditation. Вы знаете, сейчас мы прошли с вами через хорошую большую медитацию. A lot of nice energy coming through. И очень много хорошей, прекрасной энергии мы пропустили через себя. If you tested your prana percentage again now, Если вы проверили уровень праны в вас сейчас, you would find it's quite different. вы обнаружите, что он изменился, этот You know, уровень. one meditation, Понимаете, одна медитация, if it's deep, если она действительно with a глубокая, lot of love, в которой присутствует большое количество it любви, can easily change our prana percentage. она может легко изменить уровень содержания праны в нас. So if you would like to see the difference, just take a moment, close your eyes. You know the percentage you were given before. And you can just make the statement, my prana percentage increased with this meditation. Прямо See what the сейчас, breath says. прямо сейчас вы можете посидеть своим дыханием, сделать утверждение и сказать: прана увеличилась во мне после медитации, и спросите, какой процент праны во мне сейчас? Did it increase by more than 5%? Она увеличилась больше, чем на 5%. If you don't want to use the breath, of course you can stand up and use the sway test. Если вы не хотите проверять это дыхание, вы можете встать и попробовать это качанием, маятниковым движением, как мы делали. Спросите себя. To just make the statement, my prana percentage with that meditation increased by more than 5%. Вы просто делаете утверждение. Прана во мне увеличилась после медитации больше, чем на 5%. Now, of course, for some of you, it was a good increase. For others, perhaps you didn't stay focused in that meditation. Perhaps your mental rhythms were more busy in that meditation. Возможно, для кого-то это увеличилось, прана, количество праны, а кто-то не смог удержать фокус, ваш мозг вас отвлекал. But remember, prana is just pure divine love. That's all it is. Но помните, что прана — это божественная чистая любовь. Это все, чем она является. In India, they say it is the original force of creation. That's what they call God, prana. Они в Индии Бога называют прана, потому что это изначальный уровень творения. Okay. Now, because this movement is growing quite quickly in Russia, I would like to give you an update. Так как это движение очень быстро растет в России, я бы хотела вам сообщить новую информацию по поводу этого. Because for me, this year is my 20th anniversary of doing this myself, of being nourished by prana. Для меня в этом году юбилей 20-летия с тех пор, как я питаю себя праной. So I've learned a lot. Я многому научилась за это время. You know, I've played a lot with my own rhythms. Я много играла со своими собственными And ритмами. I've heard some interesting rumors. И я слышала очень интересные сплетни, слухи. People talk about baby breatharians. Люди говорят о детях, которые питаются пранах, ляльки. Teenage breatharians, adult breatharians. Они говорят о подростках и о взрослых, которых питаются только праной. There's also a bit of judgment in the field. Конечно, в этой информации присутствует очень много суждений, оценок. For some people, there's a feeling that if people are still drinking, well, they're not quite there yet. They're not quite. They're not quite there yet. Некоторые говорят, что если люди, например, едят, но все-таки пьют, это не настоящее. And so I'd like to give you a system of categories that the Holy Ones gave me this year. It's not in any book. И я бы хотела поделиться с вами системой категоризации, которые дали мне святые в этом году. Вы не найдете это ни в одной книге.
All right, category 1. Категория первая. Okay. I'll just go up the page, it's easier. Я пойду снизу вверх, так легче. Okay. Category 1 is all about feeding from the outside in. Категория первая — это когда вы питаетесь, беря что-то из внешнего мира и помещаете внутрь. Now, in this category, you have people who eat meat. В этой категории люди, которые едят мясо. Okay, that's their choice. Это их выбор. You have vegetarian. Здесь вегетарианцы. You have vegan. Vegan, people who don't take any dairy product at all. No animal product. Люди, которые не принимают никакой пищу животного происхождения. Okay. You have people who like raw food. Есть люди, которые сыроеды. You have people who like to live mainly on fruit. Люди, которые предпочитают жить только на фруктах. Okay, it's an interesting category 1. Категория первая очень интересная. It also includes people who are getting their nourishment from the sun through their eyes, through solar gazing. Также к этой категории относятся люди, которые получают энергию от солнца через глаза. All of category 1 is about taking something from the outside in. То есть люди первой категории, они все относятся к тем, которые получают что-то снаружи, погружают это, получают это вовнутрь. Now, when you look at this more deeply, Если взглянуть поглубже на это, we can look at it regarding our impact on environmental resources. мы можем посмотреть на это, на тот эффект, который мы таким питанием оказываем на нашу окружающую среду. And this is something we need to look at. На это необходимо взглянуть с этой точки зрения. For example, somebody taking meat, Ну, например, те, кто едят мясо, it takes 30 times the world's resources to put meat on the table compared to a vegetarian diet. а по сравнению с вегетарианским питанием, это требует в 30 раз больше усилий от внешнего мира, чтобы доставить это мясо мясоеду. So environmentally, it's better to be vegetarian. Для окружающей среды это здоровее и лучше, если бы люди были вегетарианцами. If we're just looking at environmental impact. Если вот мы только будем смотреть на наше воздействие на окружающий мир. Okay, a lot of research happening now with this. И сейчас по этому поводу проводится много исследований. Okay, so all of these have various degrees of impact long-term on planetary resources. И все люди в этой категории, они оказывают свой определенный эффект длительный на ресурсы нашей планеты. For example, we know already that if the world was vegetarian, we could easily feed 11 billion people. Мы сейчас знаем, что если бы люди все были вегетарианцами, мы могли бы легко прокормить 11 миллиардов людей. Okay, no one's suffering, no one's starving. Никакого голода и страданий не было бы в мире. Every 5 minutes we lose acres and acres of rainforest because the trees are cut down to grow the crops, to feed the cows, to kill the cows, to put them on people's tables. Каждые 8 минут мы теряем акры и акры тропических лесов, которые вырубаются для того, чтобы высаживались культуры зерновые, для того, чтобы кормить скот и людей. Now, as you know, the Amazon jungles are the lungs of our planet. Вы знаете, что джунгли Амазонки — это легкие нашей планеты. Within the Amazon jungles, there's 3,000 types of herbs and plants that are good for healing the body. 3,000. И в лесах Амазонки произрастает 3000 разных видов трав, которые являются очень полезными лекарствами. So can we look after the Amazons? Можем ли мы ухаживать за этими травами? Of course we can, Конечно, мы можем, if we want. если захотим. Okay, now category 2. Так, категория 2. This is the category of many, many, many people I meet in the world who have begun to live a more spiritual lifestyle and who are naturally finding themselves less physically hungry. Это тот уровень людей, которых я сейчас, та категория людей, которые я часто сейчас встречаю в мире, которые больше обращаются к духовным аспектам жизни, и они все меньше ощущают физический голод. These are people who, because of their lifestyle, they're finding energy changes happening naturally.
Это те люди, которые ощущают эти перемены происходящими естественно, благодаря тому образу, духовному образу жизни, который они ведут. These people say to me things like, Эти люди говорят мне вещи типа: I used to really like drinking alcohol, but I Yeah. can't anymore. «Я раньше очень любил выпивать, алкоголь пропустить, но сейчас я вообще пить не могу». Or I really used to love eating meat, but I can't anymore. Или, например, раньше я очень любил поесть мясо, а сейчас я не могу его есть. They're just naturally, organically lightening up. А они просто естественным, органическим образом становятся легче, больше подвержены And свету. this is just a consequence of their lifestyle. Это просто следствие их стиля жизни. The only problem in here is sometimes they worry or their family worries, as we said last night, because they don't understand what's happening. Единственной проблемой здесь является то, что они волнуются или их семья начинает волноваться, не понимая, что происходит с этими людьми. But they're going through a natural, organic change because of their lifestyle. Но они проходят через органические, естественные перемены в своей жизни благодаря тому стилю жизни, который они ведут. Category 3 is interesting. Категория третья очень интересная. Category 3 are the people who've heard that it's possible for anyone to be nourished in a different way by their own essence, and so they're beginning now consciously to make the changes to do that on a deeper level. Это люди, которые слышали, что питание только на праническом уровне возможно, и они начинают сейчас менять свою осознанность, свое отношение к этому, чтобы поменять свой подход к этому. These are people who may have checked in their blueprint and found, yes, this is for them, this life, or others who've just naturally felt like, I like that, I want that. Возможно, к этим людям относятся те, которые посмотрели на свою миссию жизни и получили ответ, да, что для тебя праническое питание подходит. Или, может быть, те, которые услышали эту информацию, сказали: мне это нравится. Maybe they like the freedom of choice. Может быть, эти люди любят свободу выбора. You know, the ability to eat just because it tastes nice, but not because the body actually needs it. Эти люди едят, потому что они любят вкусной пищи, а не потому, что их тело требует. So these people are consciously now working to increase their prana percentage so they can have this one gift of their essence. И тогда эти люди начинают осознанно работать над тем, чтобы увеличить в себе количество праны, повысить количество настолько, чтобы они могли питаться вот этой божественной энергией, которая внутри них. So this is a conscious choice. Это осознанный выбор. Okay, category 4. Категория четвертая. And all these categories, people generally are still being nourished from the outside in. Во всех этих категориях люди по-прежнему что-то берут из внешнего мира и погружают внутрь. Maybe as they go through the categories, they're just eating less and they're eating lighter. Может быть, когда люди повышаются, переходят в другие категории выше, они начинают или меньше есть, или едят более легкую пищу. Okay, category 4 is very interesting. This is where we begin to be fed from the inside out. Четвертая категория — это там, когда мы начинаем есть изнутри наружу. These people have applied usually the things we're about to talk about in Mother Mary's recipe. Эти люди начинают потреблять вещи, которые обычно написаны в рецептах Матери Марии. It's a gift that they've embraced. Это те дары, которые они получают от этой божественной энергии. They have lived this successfully. Они проживают эти дары очень успешно. We always recommend that they do it for at least 6 months. И мы рекомендуем, чтобы люди делали это, по крайней мере, на протяжении 6 месяцев. Because after about 6 months of taking nothing from the outside in, every single cell of your body knows the truth of this because you've lived it. Потому что после 6 месяцев ваше тело настолько привыкает, оно понимает, как это жить, когда вы ничего не берете снаружи, а наоборот отдаете, и оно уже знает, что это такое. For example, there is a friend of mine in Germany. У меня есть друг, например, в Германии. And for about 8 years, she took nothing from the outside in. 8 years. И на протяжении 8 лет она ничего из внешнего мира не берет в себя. But then she decided she was done.
Но потом вдруг она поняла, она решила, что все, хватит. She wanted to be more socially involved with people again. А она хотела бы быть более социально, взаимодействовать с людьми. So now she takes a little physical food just for fun once a month as a social pleasure. И сейчас раз в месяц, так, для удовольствия, как в виде социального такого общения, она немножко позволяет себе поесть. A soup, Супчика, some fruit maybe, может быть, фрукт, salad, салат, something light что-нибудь легкое. that feels good in her body. То, что тело принимает с Now радостью. remember, she's only doing this because it's fun socially. Она это делает, помните, только потому, что это в обществе приветствуется. So category 4 are the people who have no need of taking physical food, but they may choose after a while to enjoy a little bit of food for pleasure, for fun, for socializing. They like it. Четвертая категория — это те люди, помните, которые ничего не берут из внешнего мира, обходятся без этой физической еды, но они могут себе иногда позволить немножко еды так ради удовольствия, радости. Now remember, many of us have families. Помните, что мы все имеем семьи, многие из So нас. once you have this gift and you know it's real for you, then your next choice is, how do I want to live with this? Когда вы принимаете этот опыт, вы должны понять, как я вот собираюсь жить с этим, How extreme do I want to be? насколько далеко я могу в этом опыте продвинуться. Some people in category 4, Некоторые люди в этой категории, they get tired of the high levels of mental creativity. они устают от этой активности большой мозговой, ментальной, творческих активностей. Because remember, when you're not digesting physical food, you've got all this other energy. Потому что which food you don't If get? if you don't have energy for digestion, digesting food, you've got all this other energy to play with. Мгм. Потому что когда у вас не присутствует энергия на переваривание пищи, то тогда у вас возникает много других энергий. See, at this level, your body doesn't need much sleep. На этом уровне вашему телу не требуется много сна. Okay, for some people, they don't like that. Некоторым людям это не нравится. Okay, over the last week when I was in Vladivostok, I had 3 nights, absolutely no sleep. My body didn't want it. 3 недели назад, когда я летела с Владивостока, я не спала 3 ночи, и моему телу это не было нужно. Now that means I've got 24 hours a day of being fully awake, no sleep. Это значит, что 24 часа в протяжении 3 дней я совершенно не спала. For some people, they don't like that. Некоторым людям это не нравится. So in this category, people may actually take physical food to drop their energy and just get a bit more sleep or not be so creative. И на этом уровне люди бы предпочли немножко принять пищу, чтобы немножко замедлиться, заземлиться, поспать и, может быть, не быть переполненным всеми этими творческими идеями. Or because they want to live a slightly more normal life. Потому что они бы хотели прожить не стерео, а моножизнь, немножко ею пожить. Now, category 4 is interesting. Category 5. Пятая категория тоже интересная. Category 5 are the people who, once they've moved into this gift, they never take physical food again. В пятой категории люди никогда уже не принимают физическую пищу. Their body doesn't want it, they don't tune to physical food anymore. Тело в этом не нуждается и не хочет, и они никогда больше и сами не выбирают поесть немного. But they like drinking. Но они любят пить. You know, even me, I still like my cappuccino now and then. Даже я по-прежнему люблю выпить чашечку капучино время от времени. For me, a cappuccino is like a 3-course meal. Для меня капучино как обед из 3 блюд. You know, I get pleasure from it. Я получаю удовольствие от этого. Okay, so these people, they drink only. Эти люди только пьют. Okay, no food, no physical food. Никакой твердой пищи физической нет. Okay, now here you have that category of people who never eat and never drink from the outside in. Okay. И в шестой категории это люди, которые никогда не едят и никогда ничего не пьют, из внешнего мира не получают. This is what I call the true breatharian. Ну это вот настоящие
люди, живущие над дыханием Okay? праническом. These people are actually quite rare. Ну, таких людей на самом деле очень немного. Okay, you'll find already most people are in this category. И вы можете увидеть, что большинство людей, они находятся все-таки в пятой And категории. sometimes they go here and then drop to here. А иногда они спускаются ниже, на четвертую категорию. Now, what I want to share with this Зачем я вам все это is показываю? that which category people settle into depends on your blueprint. Это то, что в какой категории люди оказываются, это то, что вы выбираете как миссию в своей жизни. Some people's blueprint say that they are always going to be a category 4. Для кого-то предназначение предназначает быть и всегда в категории 4. When people meet my friend in Germany, Когда люди встречаются вот с моей подружкой в Германии, they see her maybe taking a piece of fruit. и они видят, как она берет фрукт, They кусочек. look at her and go, I thought you didn't eat. Они смотрят на нее и говорят: я-то думал, ты не ешь. How do I know this is true? И как я узнаю, правда это или нет? You say you don't need it, but you're taking it. Ты сказал, что тебе не нужно, а сама ешь. And now she says, well, that's because I'm a category 4. И теперь она говорит: ну это потому, что я в категории 4. What's a category 4? Что за категория 4? Well, we are just a bit more relaxed. Ну, мы немножко более расслаблены в этой категории. That's my program. Это моя программа. Now, a category 5 may never ever be interested in going there because it's not in their blueprint. А с другой стороны, люди, которые в пятой категории, их никогда может не интересовать возможность перебраться на шестую категорию, потому что им это неинтересно. Now, the reason we've introduced this because sometimes people feel that they've failed. Почему я об этом говорю? Потому что иногда люди чувствуют, что вот мне ничего не получается. They say, but other people aren't drinking at all. Why can't I get there? Они говорят: другие люди же вообще не едят, не пьют. Почему я-то так не могу? And it's because they were never meant to get there. Просто все потому, что вам это и на самом деле никогда и не нужно было. Or sometimes people are in category 4 and they say, what's wrong with me? Why can't I go to other levels like people expect? And it's because that's their blueprint. То же самое для категории 4. Люди удивляются, почему я не могу, как другие, совсем ничего не есть, не пить. Ну, потому что им и не надо это делать. For example, my blueprint is to be this. Например, для меня предназначение, моя задача оказаться на уровне 6. For 14 years I was here. На протяжении 14 лет я была вот в категории 5. When my grandchildren were born, Когда мои внуки родились, both of my grandchildren at about 18 months old. Both of my grandchildren when they were 18 months old. оба моих внука, когда им было по 1,5 года, And they would stay overnight at my place. и они оставались у меня переночевать, And I'd give them fruit for breakfast. и я их угощала фруктом на завтрак. They would look at my cup of tea. Они обычно смотрели на мою They чашку would чая, look at their delicious fruit. они смотрели на те вкусные And фрукты перед ними. both of them picked up the fruit and shoved it in my mouth. Оба из них брали эти фрукты и пихали мне в рот. Now what would I say? Ну что я тут могла сказать? I don't eat! Ah! Не надо, я не ем. Я бы не стала же. Or would I say, thank you, darling? Или мне стоило сказать: спасибо, мои дорогие. And then enjoy the pleasure that they had from giving me that fruit. И разделить то удовольствие, которое они получают, когда дарят мне этот кусочек фрукта. So with my grandchildren, sometimes, yes, I will take a little fruit. Да, с моими внуками, да, я иногда ем немного фруктов. But every year, Но каждый год I spend time here. я провожу время вот в категории 6. That's when my whole system functions the best. Именно в этом состоянии моя вся система функционирует наилучшим образом. Because that's my category. Потому что это моя категория, туда стремлюсь. But it may not be yours. Но, возможно, она не ваша. So even though you got a yes, it is in your blueprint to demonstrate that you can be physically fed by prana this life. Возможно, если вы даже получили ответ, что да, праническое питание — это для вас, и вы можете его реализовать в этой жизни. I think it's also good to check your category.
А я считаю, что очень неплохо было бы проверить, и к какой категории вы относитесь. Because you will find people going into judgment saying, you said you don't eat and I saw you having some fruit. Потому что всегда встретятся люди, которые вы говорите, ну вот тебе же не надо было, я думала, вообще ничего, и тут ты ешь фрукты. Even people in our community saying, this is a baby breatharian, this is a teenage breatharian, and this is an adult. Даже люди в моем сообществе говорят, вот это вот детское питание праническое, это для подростков, а это для взрослых. Okay? This is not breatharian, this is not breatharian. Okay? Это не праническое питание, и это не I праническое. call the people who just drink liquidarians. It's a new term. Я называю людей, которые пьют, жидкопотребителями. Такого термина нет просто. Some of them take liquid because they just like it. А кто-то пьет жидкость просто потому, что им нравится это ощущение. Some of them take liquid because they still feel the body needs it. Или они пьют, потому что они чувствуют, что телу это необходимо. So I like this system of categorization. Do you like it? Мне нравится эта система категорий. А как вам? Yes. We're hoping through the introduction of this system that it will eliminate judgment. Я надеюсь, что когда я вам представила эту систему категорий, это уничтожит разного рода суждения. You think what these people in category 4 have already achieved? Знаете, что достигли люди в категории 4? So much. Очень многого. Imagine if people can safely just take one small meal for pleasure once a month. Представьте, люди, которым необходимо всего лишь одно питание в месяц ради удовольствия. What impact does that have on planetary resources? Какое влияние, какой эффект они оказывают на наши планетарные ресурсы? What impact does that have on the physical body health? Какое влияние это оказывает на наше физическое здоровье? People, as they lighten up, get healthier and healthier. А люди, которые поднимаются в категории выше, они становятся все более здоровыми. If they truly are living purely on prana, they get stronger, they get healthier, they do not get weak. А люди, которые действительно питаются только на пране, они становятся сильнее, здоровее, не слабее. So for those of you who got a yes for this, just check your category as well. А для тех из вас, которые получили ответ «да», ты можешь питаться пранически, пожалуйста, проверьте, к какой категории вы относитесь Now, прямо сейчас. Some of you may stay in category 1. Может быть, кто-то по-прежнему находится в первой For категории. you, it's just perfect to be a vegetarian, for example. И этот человек останется в этой категории. Для вас это совершенно нормально остаться вегетарианцем, So например. you'll never get the call to do this. А у вас никогда не было призвания и посыла пойти выше. Nothing inside you will call you to go into these levels. И ничто внутри вас не позовет вас туда наверх. Some of you will be naturally called, even though you didn't get a yes that it is in your blueprint this life to do this. You'll just naturally flow into it because of your lifestyle. А кто-то из вас может, естественно, откликнуться на это и захотеть пойти выше, хотя, несмотря на то, что вы получили ответ, нет, это не твое предназначение, тебе это не надо. I like this system of categories of also checking with our children. Я люблю эту систему, чтобы проверять ее на детях. You know, some of the new children coming in, as we said yesterday, they are destined to do this, just to drink. И многие дети, которые сегодня приходят в мир, им предназначено находиться вот в этой категории, они только пьют. You'll find some of them are just very uninterested in physical food. И вы можете увидеть, что многие из них совершенно не интересуются физическим питанием. So it's a nice system of classification. Эта система очень интересная. Now, none of it is better than the other. It just is. И ничего лучше этого нет, этой системы. Вот она есть такая, какая есть. The only thing it has to do with is your blueprint in this life. Единственное, что вам требуется, это понять свое предназначение. And some of you have a blueprint in this life to channel incredibly beautiful healing energies. Кому-то предназначено проводить через себя прекрасные исцеляющие энергии. Where are all our healers in this room? Put your hands up. Есть ли целители в этой комнате? Yeah, lots. Okay. All right. Where are our artists here? Есть ли в этой группе художники? Hands up, our artists. Поднимите руки, кто Yeah, you're very shy. занимается Hands right up. творчеством. Okay. Where are all our musicians? Есть ли здесь музыканты? Hands right up, our musicians. Поднимите руки, музыканты.
Okay, where are all our educators? А есть ли здесь преподаватели? Hands right up. Yeah, lots. Okay. So we all have these incredible blueprints, and you'll find that living purely on prana will never be a major blueprint anyway. That's just a natural organic process that happens when you tune to the essence channel. И вы можете понять, что, может быть, праническое питание никогда вам и не нужно будет для вас другие задачи. And what I would like for people to focus on На чем бы я хотела, чтобы люди концентрировались, обращали внимание, is not on just this one gift. это не только вот этот единственный дар. I would like people to focus on receiving all the gifts of their essence. Я бы хотела, чтобы люди получали не только этот дар от своей божественной сущности, но и все остальные дары. It's gift of clairvoyance. Это дар ясновидения, It's gift of clairaudience. яснослышания, It's gift of clairsentience. сверхчувствования, It's like экстрасенсорики. our essence has a treasure chest of gifts for us. Наша божественная суть, она для нас хранит целый сундук разных сокровищ. And being nourished by it physically is just one little gift. И физическое потребление пищи — это всего лишь один из маленьких даров, который нам дан. So before we move on from this, is there anything anyone would like to ask or add? Прежде чем мы будем двигаться дальше вот из этой области, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? Yes. So could you explain more clearly the difference between the first and the second category? Okay. With these people, they are usually often eating out of habit. В первой категории люди очень часто едят по привычке. For example, eating meat is often just a habit. Your grandmother did, that's what your mother did, so that's what you do. It's just habit. Например, вас бабушка приучила есть мясо, и вы делаете всегда это. So a lot of meat consumption in our planet is just a habit. И большее потребление мяса на нашей планете, оно всего лишь является привычным действием. Sometimes people then encounter health problems. Иногда люди, у которых есть физические проблемы And со so здоровьем, they may change their diet to be a lighter diet, more live food, more vegetarian. и они начинают менять свое питание с целью исцелить свое тело, более легкую пищу, более вегетарианскую. Because it feels better in their body. They find it's better for their health. Потому что они ощущают, что телу легче, тело становится здоровее. But I know people who've been vegetarians for 30 years, and that's become a habit. Но я знаю, что есть люди, которые вегетарианцы уже на протяжении 30 лет, и это стало уже привычкой. Okay, sometimes they hear good research about being on raw food or vegan, and they think, I'll try that, see how that feels. Иногда они слышат вот эту мысль о том, чтобы стать еще и сыроедом, и тогда они начинают присматриваться, прислушиваться к этой идее и пытаются попробовать и это. Category 2. Вторая категория. That is what we're noticing as a big trend around our world, particularly with people who are living a more spiritual lifestyle. Второй категории относятся люди, это происходит сейчас все чаще, это люди, которые относят себя к духовным людям. For example, I met in Rome many years ago. In Rome? In Rome. Например, в Риме много-много лет назад я познакомилась. There's quite a famous woman, and she has big seminars. Очень известная женщина, она собирает большие семинары. She knew I was in the same city. She asked to see me. Она знала, что я посещаю ее город, и она пригласила меня встретиться. And when I came to see her, her energies was really like this. И когда я пришла к ней встретиться, ее энергии жужжали. She said, I'm worried. Она сказала, я очень волнуюсь. She said, I have no appetite anymore. У меня больше нет аппетита. So I'm never eating. Я больше не ем. I'm not sleeping anymore. Я больше не сплю. Everyone around me is so worried. И все вокруг меня очень взволнованы, обеспокоены этим. So she was being influenced by all the frequencies around her. И все эти энергии, частоты вокруг нее очень сильно на нее влияли. But when I looked at her lifestyle, Но когда я посмотрела на ее стиль жизни, she had naturally moved into this level она естественным образом переместилась уже вот на этот уровень. without knowing what was happening. Она даже и не понимала, что происходит. So instead of being strong and firm in that,
Вместо того, чтобы быть сильной и твердой в этом she was своем, allowing the people around her and their worry to influence her она позволяла людям вокруг нее тревожить ее. instead of just relaxing Вместо того, чтобы расслабиться и принимать and все как есть. understanding what was happening and just saying, hey, it's okay, this is normal. Вместо того, чтобы понимать и принимать то, что происходит, сказав, это нормально. So a lot of people are just naturally lightening up, just organically, Многие люди естественным образом, but органически переходят вот сюда. they may not understand that it is something natural. Но они могут не понимать, что это естественный процесс. So either they worry or their friends and family И worry. тогда волнуются или они сами не понимая, или их семьи начинают воздействовать на них своим волнением. For example, I meet a lot of people doing Reiki. Ну, например, я встречаю многих людей, которые занимаются рейки. How many of you do Reiki here? Кто здесь рейки занимается? Okay. Покажитесь. How many of you do pranic healing? Кто из вас использует праническое исцеление? Okay, all right. So a lot of these people working with healing energies, they're finding naturally they're getting fatter and fatter and fatter. И многие люди, которые занимаются этими энергетическими практиками, они обращают внимание, что они становятся все полнее, Because they're being nourished from two sources. потому что они питаются из двух источников. Okay, the physical food they're taking Они берут физическую пищу, and the divine energy that's flowing through them to do the healing work is also nourishing them. и духовная энергия, которую они берут сверху для того, чтобы заниматься исцелением, она тоже питает их тело. Now, when they understand that's what's happening, then their choice is to either eat less physically, И когда они понимают, почему так происходит, их выбор или начать меньше физически есть, or to exercise more to burn up the extra calories. или начинать заниматься большими упражнениями физическими, чтобы сжигать лишнюю энергию. Because anybody working with the frequency of love is naturally going to be nourished from it on all levels, including physically now, because that reality is in the morphogenetic field in our world. И любые люди, которые начинают в своей деятельности питаться энергией любви, принимать ее, они начинают, эта энергия любви, она начинает их питать и физически. More than 1 billion people have been educated into this reality now. Более 1 миллиарда людей, они вот оказываются в этой реальности сейчас. The idea, the possibility has been presented to them at some time. И эта идея уже была представлена в какой-то период времени. They may not believe it, Может быть, они не верят в это, but the seed has been planted. но семя уже посажено. So this is a reality in the energy field of Earth now. И это становится уже реальностью в энергетическом поле Земли. Okay, so it's working with people on other levels. И это работает с людьми, может быть, на других уровнях. Okay, all right. Anything else people want to add to this? Что-то еще хотите спросить? Yes. Если ответ был нет, это значит, что праноедение не является целью моей жизни. Имеет ли смысл спрашивать себя, категорию, потому что все равно интерес есть, он откуда-то взялся. So if the answer for pranic breathing, eating, so was no, so is there sense to check the category? So because I have the interest still, should I ask about the category if the answer was no? If you got a clear response this morning through the breath or the sway test that it is not part of your major blueprint, I would relax, let it go, and let your body's intuitive systems organically guide you. Если вы получили ответ во время маятникового качания или с помощью техники дыхания, что праническое дыхание не для вас, вы можете расслабить свое тело и, может быть, позволить ему прийти к этому органическим путем естественным. See, also you need to remember that this is a gift of our divine essence that you cannot chase or grab. Вы должны помнить, что это на самом деле является подарком нашей божественной сущности. И этот подарок нельзя схватить или просить о нем. It's a gift that comes when the frequencies match. Этот подарок, дар, который получается, когда ваши частоты совпадают. You can't chase love.
Вы не можете преследовать, гнаться за любовью. I like to play this little game just to demonstrate this gift. Я люблю поиграть, показать, вот, Come, демонстрировать stand эту игру, чтобы показать, как происходит гонка за любовью. We'll see how he responds to Посмотрим, this. как он ответит на это. It's about chasing love. Это про то, как можно преследовать, гнаться за любовью. I'm single. Я одинокая. I'm ready. Я готова. I want to get married and have babies. Я готова выйти замуж и родить детей. Okay. Here's a man. А он мужчина. He looks okay. Нормально выглядит. Hello. Привет. How are you? Как поживаешь? It's very nice. Очень здорово все у We нас. have one date. У нас одно свидание. We have 2 dates. У нас 2 свидания. Maybe 3 dates. Ну, может быть, 3 свидания. He likes me. I like him. Он нравится мне, я ему нравлюсь. Suddenly I say, И вдруг я говорю, okay, ну ладно. I'm ready to get married and I want to have babies and I want you to go to work and get me a nice big house and take care of me and take care of the children and I'm ready now. Я готова выйти замуж, родить детей. Теперь ты должен пойти на работу и заработать все эти деньги для большого дома, в котором мы будем жить. Now most men would go, Большинство мужчин отшатнутся. I don't think so. Я так не думаю, скажут You're они. too desperate. Ты слишком отчаянная. This one said yes, okay. Один вот единственный сказал, хорошо, ладно. Wrong response. Неправильный ответ. Go sit down. But most men would just go, no. Большинство мужчин скажут, нет, нет, Okay, нет. it's too soon. Слишком быстро. We haven't connected deeply enough yet. То мы с тобой даже друг другу не знаем. We have to allow love to blossom. Мы должны позволить любви расцвести. Okay. And then when we're in the right frequency, we've connected in the right way, then it's natural. И только когда мы достигнем одной частоты, мы будем созвучны друг другу, только тогда будет все естественно происходить. It's the same with living on prana. И то же самое жить на пранической энергии. I meet many people and they say, I'm going to do it. I want to do it. It's my gift. I'm going to be the first person in this country to do this. Я встречаю многих людей, которые говорят, я сделаю это мой дар, я могу сделать первое в этой стране. Wrong attitude. Это не тот подход. Okay? Come into the frequency of love and there all the gifts are given. Мы должны войти в чистоту, в энергию любви, и тогда все будет происходить само собой. Okay, now how do you bring yourself into the frequency of love? Just lifestyle, lifestyle, lifestyle. Как только вы будете входить в эти энергии любви, ваш жизненный стиль будет таким. So let's go on to Mother Mary's lifestyle. Давайте обратимся к стилю жизни Матери Марии. Okay. We talked about this last night Мы говорили об этом вчера. and how she gave me the gift of this lifestyle because I wanted to know how do people successfully get from here to here. И именно она дала мне это знание о том, как жить, потому что я хотела бы научить людей, показать, как можно с этого уровня пойти But выше. remember, the lifestyle she gave me was the lifestyle that she and the Holy Ones say is guaranteed to end all suffering in the world. Но помните, что тот жизненный стиль, который она мне подарила, это тот стиль жизни, который... The lifestyle is guaranteed to end all suffering in the world, what we're about to share. To endure? End, finish. Да, это тот стиль жизни, который должен прекратить все страдания на Земле. Now, remember, she had a cosmic board meeting. Вы помните, что она собрала космическое собрание, Okay, 7 beings contributed to this lifestyle. и 7 существ приняли участие, поддержали этот стиль жизни. Now we're going to test you in every point to see what your essence would like you to adjust in your lifestyle today. И мы должны проверить 7 пунктов к тому, что ваша внутренняя божественная сущность готова под чем подписаться, под каким из этих пунктов. Number 1, meditation. Первое — это медитация. All of the holy ones agreed that this is so important.
все святые существа подтвердили, что это очень важный Okay? момент. To sit down, Сидеть, to shut up, заткнуться to ask to experience who you really are, и спросить, и пережить то, кем вы на самом деле являетесь. to ask to experience all the gifts your essence has for you. Спросить и прожить все те моменты, которые ваша сущность приготовила для вас, ваша Now, божественная суть. if your meditation techniques have allowed you to come into that state of oneness with your essence, where you have received all its gifts, then your meditation techniques you are using are great. Если ваша техника медитации позволяет вам соединиться со всеми аспектами божественной сущности, то она замечательная. But if your meditation techniques haven't quite delivered that yet, then maybe you need to add a few different techniques. Но если ваша медитация не настолько совершенна, чтобы вот настолько единства достигать, то, может быть, вам нужно что-то добавить. Just the simple meditation we did this morning will allow you to come into that state. Может быть, вот та медитация, которую мы делали сегодня утром, позволит вам достичь этого состояния. Very simple, very powerful. Очень простое, но в то же время очень могущественное, мощное. Okay, so all the holy ones agreed, meditation, time to just be still, to experience who you really are. Все святые согласились на том, что медитация — это то время, когда вы находитесь в тишине и покое, чтобы пережить то, кем вы на самом деле являетесь. Number 2 in Mother Mary's lifestyle is Второй пункт prayer. — это молитва. Okay, now this came from the goddess Kuan Yin. И это пришло от богини Куанин. How many of you have been working with the goddess Kuan Yin? Кто из вас работает с богиней Куанин? Yeah? Okay, as you know, she is the goddess of mercy and compassion. Вы знаете, что она богиня милосердия и сострадания. Okay, she works with a lot of the healers in the world. И она работает для многих целителей в этом мире. And she says, do not underestimate the power of prayer. И она говорит, пожалуйста, цените и недооценивайте силу и мощь молитвы. Some people don't like the word prayer. Кому-то не нравится слово «само молитва». So instead you can use the words divine communion. И тогда вместо этого слова вы можете использовать слово «божественное воссоединение». Okay. Meditation is passive and prayer is more active. Медитация — пассивный способ, а молитва более активный. And if you want to understand the real power of prayer, go on Google and find the research about how good prayer is in speeding up healing. А если вы хотите получше узнать разницу и позитивное воздействие молитвы, обращайтесь в Google и там найдите эту информацию, насколько может молитва воздействовать на улучшение вашего физического здоровья. Now this isn't reading prayer out of a book. It is not. No. Это не чтение молитвы из книжки. This is real, sincere, heartfelt communion. Это настоящее, прочувствованное сердцем соединение с Божественным. Just like you pray when you're concerned for somebody. Это тогда, когда вы молитесь за кого-то и очень сильно хотите привнести изменения в жизнь этого Maybe when человека. someone you love is really sick and you pray for them to either leave their body graciously if it's their time, or if it's not their time, you pray that they are healed and can go beyond suffering. Это когда вы всем своим сердцем молитесь за тех людей, которые настрадались, и вы хотите, чтобы они спокойно покинули этот мир, или наоборот, эти люди, которые очень сильно больны, и вы хотите избавлением от страданий. Prayer, as you know, has power when it comes from your heart. Вы знаете, что молитва имеет силу только когда она проходит через ваше сердце. Number 3, Третий момент and this is the mastery of the mind. — это Mind mastery. господство над вашим умом. Okay, now this one came from Saint Germain. Это пришло от Сен-Жермен. As you know, Saint Germain is one of the masters of alchemy. Вы знаете, что Сен-Жермен был мастером алхимии. He has lived or had lived many long time periods on planet Earth. И вы знаете, что он проживал очень многие периоды в нашей истории на Земле. He kept an immortal body for a long time.
И он продолжал жить в теле очень долгое время. And now he works with many, many people in meditation around the world, working with the violet flame. И сейчас он работает со многими людьми на планете, используя фиолетовое пламя. And he said, in order for humanity to stop suffering, we have to understand the power of thought in creation. И он говорит, чтобы для того, чтобы люди на этой земле перестали страдать, они должны понять силу мысли для творения. We need to use our mind wisely. Мы должны использовать наш разум и наш ум очень мудро. Okay, one of the things he said to me with this И одна из вещей, которую он сказал по этому поводу, is very simple. очень простая вещь. He said, everything you hear or read or are told by somebody Все, что ты прочитал или услышал, или кто-то тебе сказал, that maybe comes up within you, и, может быть, это тронуло тебя, no matter where it comes from, ну, неважно, может быть, это даже от тебя пришло. before you accept that information as being real for you, Прежде чем ты примешь эту информацию как правдивую для себя, just ask one thing. спроси одну вещь. Will this information create limitation in my life, or will it allow me to be a limitless being? Позволит ли это утверждение или эта мысль привнести ограничения в мою жизнь, или она сделает меня безграничным существом, с безграничными способностями? Good advice. Очень хороший совет. He said, because our essence is a limitless being. Наша внутренняя божественная суть — это безграничное существо без ограничений. And we need to drop off educational systems that create limitation. И нам нужно избавляться от образовательных систем, которые ограничивают наши способности. Now, maybe your favorite guru says something to you. Возможно, ваш любимый гуру что-то вам говорит. But you can see if you accept that, it's going to create limitation in your life. Но вы можете увидеть, что если вы примете это без суждений, это может начать ограничивать вашу жизнь. Mastery of the mind is choosing to no longer accept limited thought patterns. Управление нашим умом, разумом приводит к тому, что мы перестаем принимать в себя ограничивающие убеждения мысли. A priest you love tells you something. Может быть, священник, которого вы любите, вам что-то сказал. A friend you love. Может быть, ваш любимый друг говорит вам Or что-то. something comes up inside of you. И, может быть, что-то внутри вас вам что-то An сообщает. old pattern of old thinking. Это могут быть старые паттерны прошлого мышления. Before you accept it as truth, just ask, does this information allow me to be limited or limitless? И прежде чем вы примете любого рода такого информацию, просто задайте себе вопрос: это меня ограничивает или освобождает? Okay, that's from Saint Germain. Это совет Сен-Жермена. Now, you can also Google the results of research with positive thinking. Вы также можете найти в Гугле результаты исследований, касающихся позитивного мышления. Okay, you know people who think positively have a very different life to those who think negatively. Вы знаете, что те люди, которые мыслят позитивно, они живут совсем другой жизнью, нежели те, которые негативисты. And again, that has to do with how the quantum field responds to our dominant thinking and dominant feeling patterns. И это очень важно, как мы реагируем на паттерны ощущений и наши мыслительные паттерны. Yes. Okay, so number 4 Четвертый пункт. came from Buddha. Это от Будды. Okay, and the Buddha suggested we could easily end all the suffering in the planet, particularly with the animal kingdom, by coming into a vegetarian diet. Он сказал, что мы можем избавиться от страданий на Земле, особенно вот в этом животном мире, если мы все станем вегетарианцами. Now remember, if we're ending human suffering, why can't we end suffering in the animal kingdom as well? Помните, если мы можем завершить все страдания, покончить со всеми страданиями в человеческом мире, почему мы не можем сделать это в животном? We can choose to feed ourselves a little different, go beyond habit. Мы можем выбрать, изменить свое питание, избавиться от старых привычек. Now, most people don't like this when I say that. Многие люди не нравится вот эта самая мысль, когда я им сообщаю. Many people react to here.
Очень многие реагируют вот на эту especially новость. countries who have a heavy meat-based diet. Особенно те страны, в которых в культуре заложена тяжелая мясная диета. And so I've changed Mary's recipe. Поэтому мне пришлось поменять рецепты Марии And Святой. instead, I simply say, wherever you are at in your diet, lighten it up. Я поэтому говорю, когда бы вы что-то не ели в своем питании, просто сделайте его немножко легче. If you've been eating a lot of red meat, maybe drop that and just eat white meat. Если вы ели много красного мяса, может быть, вы перейдете на белое, чтобы сломать привычные стереотипы. You know, see how that feels in the body. И посмотрите, как ваше тело отнесется к этому, Now, какое ощущение. when you're socially and emotionally comfortable with that, Если вам социально приемлемо и эмоционально приемлемо в maybe таким, then drop the white meat, go to vegetarian. и, может быть, тогда стоит отказаться от белого мяса и перейти на вегетарианские Now, питания. when you're socially and emotionally comfortable with that, Когда вам социально, эмоционально приемлемо это состояние. maybe look at letting go of all dairy products. What kind of products? No more products from animals, no И dairy. тогда, может быть, вы откажетесь от молочных продуктов животного происхождения. Now we're talking specially for those of you who got a yes, it is in your blueprint to live on prana this life. И мы сейчас это говорим для тех, которые откликнулись, и вы понимаете, что это ваше предназначение. Ваше тело сказало «да» в ответ на предложение жить пранической пищей. So for here we just say, eat less and eat more live food, less and live. И на этом уровне мы говорим «ешь меньше и ешь более легкую пищу». Your body will love you. И ваше тело полюбит вас за это. Less food and more food that's filled with life force. Меньше еды и больше еды, которая будет наполнена жизнью, энергией. Now 5 from Mother Mary's recipe. И пятый рецепт Марии. This one came from Babaji. Оно пришло от Бабаджи. How many of you are familiar with Babaji here? Кто из нас тут знаком с Бабаджи, с этим именем? Yes, good. Now, Babaji, as you know, the Himalayan immortal. The immortal being from the Himalayas. Immortal. 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 Это бессмертный, который жил в Гималаях. Okay, now Babaji says in this recipe, treat your body as a temple. И он говорит в своем рецепте: обращайтесь со своим телом как с храмом. Okay, this body is a temple because it carries the divine essence. Ваше тело храм, потому что оно несет и хранит божественную энергию, божественную суть. Now in India they don't take care of the physical body all the time. They say it's not important. В Индии они не очень-то хорошо обращаются, заботятся о своем физическом теле, они говорят, не очень-то это все и важно. But Mother Earth has given the chemicals, the elements to create a beautiful form so your essence can come in and know this dimension. Но Мать-Земля создала вместе со всеми этими физическими веществами эти прекрасные человеческие формы, так, чтобы она могла прийти в них и осознать себя в них. So number 5 from Babaji is as we treat the body as a temple, that means just giving it a lot of love. И совет Бабаджи номер 5 — обращаться своим телом как с храмом, для того, чтобы вы могли почувствовать как можно больше любви. Just to take time to just say, body, I love you. Просто потратьте время, чтобы сказать своему телу, показать своему телу, что вы его любите. Because when the body feels loved, it has the capacity to attract, hold and radiate more love. Потому что когда физически наше тело ощущает любовь, оно может и сохранить любовь дольше, и излучать ее дольше. So more loving communion with the body, more expressing your love and gratitude to this body. Общайтесь с своим телом, благодарите его, объединяйтесь с ним. Also, exercising the body. И, конечно же, тренируйте свое тело. Okay. Find an exercise your body loves. Find an exercise your body loves. Да, найдите то упражнение, которому ваше телу нравится. Okay. Now maybe it's dancing. Может быть, это танцы, Maybe it's yoga.
Может быть, это йога, Maybe it's qigong, tai chi. может быть, это цигун, тайчи, Maybe it's running. может быть, это бег, Okay? пробежки. Just find an exercise that your body really, really loves so it can stay strong and subtle and flexible. Найдите то упражнение для вашего тела, которое оно действительно любит и которое делает его легким, гибким, сильным. So this is Babaji's advice in this recipe. Это совет Бабаджи в этом рецепте. Okay, number 6 Шестой совет in Mother Mary's в recipe. рецепте Марии This came from the Christ. пришло от Христа. And the Christ said our world would change like this if we do this. И Христос говорит, что наш мир изменится в мгновение ока, если мы это сделаем. Selfless service. Это не эгоистичное служение. Giving selflessly. Служите безличностно. Every day, do something for someone else just because you can. Каждый день делайте какую-нибудь маленькую вещь другому человеку, просто потому что вы можете это делать. Doing an act of kindness with no thought of reward. Делание и активное добро — это не мысли, это совсем другое. Helping someone just because you can. Помочь другому просто потому, что у вас есть такая возможность. The Christ said if we do this every day, our whole world will change so quickly. Христос говорит, что если мы будем это делать каждый день, наш мир может измениться очень быстро. The power of giving selflessly. Это сила отдавания без требований назад, не эгоистично. Number 6, selfless service. Шестой пункт. Не эгоистично, бескорыстное служение. Coming from the Christ. A suggestion from the Christ. Да, это пришло от Христа. Okay, number 7. Седьмой пункт. This is an attribute that was given to the recipe by St. Francis of Assisi. И это было дано Франциском Ассизским. How many of you have connected with St. Francis Кто of из вас Assisi? связан с ним, с Франциском Ассизским? Very, very pure being. Очень-очень чистое существо. Had an incredible relationship with the animal, particularly the bird kingdom. И у него очень tонкие отношения со всеми животным миром, особенно с птицами. Now his suggestion in this recipe is time in silence in nature. И его совет — время в тишине на природе. He said, when you spend time in silence, Он говорит, что когда вы находитесь в тишине, you will hear the language of God. вы услышите язык Бога. And when you spend time in silence in nature, И когда вы проведете время в тишине на природе, you will see the beauty of creation and you will naturally become more environmentally conscious. вы увидите красоту творения, и вы автоматически увидите, станете осознанным человеком. So time Время, in silence проведенное в тишине, and also time in silence in nature. а также время, проведенное в тишине на природе. Okay, number 8 Восьмой пункт. came from Mother Mary herself, Он пришел от Матери Марии самой, and she said, sacred music. и она сказала: священная музыка, All our religions, все наши религии all our spiritual и traditions, во всех духовных традициях, all our indigenous people и все племенные народы, коренные, understand the power of sacred music. они все понимают и ценят силу священной музыки. To sing it. Просто пойте. When you sing it, it has a very different effect on your body compared to when you just listen. Когда вы пропеваете эту музыку, она совершенно оказывает другой эффект, нежели когда вы ее просто слушаете. Okay, so when Mother Mary gave me this recipe, Когда Мать Мария дала мне этот рецепт, as I'd asked her to bring a recipe that was guaranteed to end all suffering in this world, and when she came back with this, когда я обратилась к ней, чтобы она дала тот рецепт, который прекратит все страдания на земле, и она мне принесла этот рецепт. I said to her, well, how much of each do people need to do?
И я спросила, сколько пунктов должны люди соблюдать. She said, well, people are unique. Она сказала, все люди уникальны, Everyone's different. и все разные. So we can find out regarding this recipe what your essence would like you to do more of or less of. И мы можем проверить, что откликается в вас, насколько, к чему вы больше расположены, что вы больше готовы делать, ваша духовная сущность. Now remember, this recipe, it's the combination of the 8 things. Помните, что этот рецепт — это комбинация 8 разных вещей. It magnetically takes you out of one world and allows you to go deep into the gardens of Eden, the kingdom of heaven within. Оно вас может автоматически, магнетически привлечь на другие уровни, постепенно, переходя с одного на другой, все на более глубокие, высокие уровни. I like to test this every few months. И я люблю проверять это каждые несколько месяцев. Anytime that I feel that there's a little less grace in my life than what I'd like, Каждый раз, когда я чувствую, что в моей любви меньше изящества, меньше милосердия, я собираюсь это проверить, я проверяю это. usually because I need to make a little adjustment in my lifestyle. Потому что мне нужно, значит, сделать кое-какие-то приспособления, какие-то настройки в своей жизни. Maybe I need to do a little more meditation Может быть, мне нужно больше заниматься or a медитацией. little bit more music. Может быть, больше музыки привлечь в свою жизнь. Okay, so let's test this with you, with what your essence says. Давайте проверим с вами, что ответит ваша божественная сущность. Okay, let's change the energy. Let's stand up Давайте поменяем энергию, давайте встанем. and let's have a little shake. И давайте немножко встряхнемся. Let's get nice and light. Почувствуйте себя легко, хорошо, легкими, Just nice and relaxed. расслабленными. How are you feeling? Как себя чувствуете? Yes? We've been working a bit with mental energy. Мы сейчас очень много работали с ментальной энергией. And let's just see what your essence says now about all of this. Давайте посмотрим, что ваша божественная сущность скажет вам об этом, обо всем. Okay. Again, nice and relaxed knees. У вас расслабленные коленки. Close our eyes. Вы можете закрыть глаза. Deep breath. Глубокое дыхание. And just sense that pure essence energy is great spirit that is everywhere within you, around you. This is the energy that's going to move us forward or back. Почувствуйте это божественное присутствие, эту энергию, которая двигается, присутствует во всем вокруг вас и в вашем теле, и двигает ваше тело вперед и назад. We make this statement now. И мы делаем утверждение. It is beneficial for me to do more meditation. Для меня полезно и благоприятно заниматься больше медитацией. Just keep chanting this till the body moves forward or back. It is beneficial for me to do more meditation. Вы просто повторяете внутри себя это утверждение: медитация для меня полезна. И продолжаете, смотрите на движение тела. It is beneficial for me to engage in more prayer, more prayer. Для меня полезнее больше заниматься молитвой. Or more divine communion, Или большим соединением с Божественным. if you like those words Если better. вам нравятся эти слова больше. It is beneficial for me to engage in more divine communion from my heart. Для меня полезнее через сердце объединяться с божественными энергиями. It is beneficial for me to engage in more positive thinking. Для меня полезнее заниматься позитивным мышлением. More positive thinking. Больше позитивного мышления в моей жизни.
It is beneficial for me to exercise more mastery of my mind. Для меня полезнее, благоприятнее, если я буду учиться управлять своим разумом. More mind mastery. Больше и лучше управлять своим умом. It is beneficial for me to lighten up my diet. Для меня полезнее, благоприятнее, если я облегчу свою диету. It is beneficial for me to lighten up my diet. Для меня благоприятнее, если моя диета станет легче. It is beneficial for me to engage in more love and appreciation of the body, more body love. Для меня благоприятнее, если я буду более благодарен своему телу, с большей любовью относиться к своему телу. It is beneficial for me to exercise this body more exercise. Для меня благоприятнее, если я буду больше тренировать свое тело, давать ему больше нагрузки физической. It is beneficial for me to engage in more selfless service. Для меня благоприятнее, если я буду больше времени посвящать бескорыстному служению. More selfless service. Больше бескорыстного служения. It is beneficial for me to spend more time in silence. Для меня благоприятнее, если я буду больше времени проводить в тишине. More time in silence. Больше времени в тишине. It is beneficial for me to spend more time in silence in nature. Для меня благоприятнее больше времени проводить в тишине на природе. More time in silence in nature. Больше времени в тишине на природе. It is beneficial for me to sing more sacred music. Для меня благоприятнее, если я буду петь больше священной музыки. To sing more sacred music. Петь больше священной музыки. It is beneficial for me to listen to more sacred music. Для меня благоприятнее, если я буду больше слушать священной музыки. To listen to more sacred music. Больше слушать священной музыки.
And when you have all the answers to all of these things, have a seat, make a note against the things you've written down of what you need to do more of. Когда вы задали все эти вопросы, вы можете сесть и сделать записи, записав все те ответы, которые вы получили на эти вопросы. Of course, if you don't remember all your answers, you can test again later. Потому что если вы не помните все свои ответы, вы можете проверить, сделать то же самое чуть позже. But I know some of you would have got a yes for everything. Но я знаю, что некоторые получили ответы «да» на все вопросы. Some of you would have got a no for some things because you're already doing enough of that thing. Некоторые из вас получили какие-то ответы, потому что вы готовы именно к этим вещам. You know, if you do get a no, it doesn't mean stop. It just means you're doing enough. И если вы получили «нет», это не значит «остановись, не делай этого». Может быть, это значит, что вы достаточно уже сделали для The этого. things you got a yes for is just what your essence feels you could adjust. И если вы получили ответы «да», то это значит эти вещи, которые вы умеете делать, и вам нужно просто настроиться на них.